I wanna rock and roll, this save me from the old. 19 Uhr einschalten, Scream for Metal auf YouTube. Tüdelü, ihr blöden Wichser! Hello, everybody. Here we go. Schön, dich zu sehen, The Frankie. Rollers are back. The Rollers are back on YouTube. Ja, Leute, schön euch zu sehen, schön dich zu sehen, natürlich. 2 Wochen Sperre. So, wir waren auf Facebook Live in den letzten 2 Wochen. Und heute dürfen wir wieder auf YouTube. Für alle, die neu zuschalten, die diese ewig lange olle Kamelle noch nicht kennen, es gibt Copyright-Probleme, obwohl wir freie Promotion machen für Bands und die Videos spielen, ist da natürlich ein Copyright drauf, woran niemand schuld ist, außer ein Digitalvertrieb, der natürlich die Rechte vertreten muss. Wir arbeiten hart dran, dass wir immer freigeschaltet werden in Zukunft für alles und wir hoffen, es klappt alles so, wie wir es uns vorstellen. Heute geht es auf jeden Fall richtig gut zur Sache, weil wir eine gute Connection zu RPM, Raining Phoenix Music haben, sind wir auch sehr happy drüber und deshalb freuen wir uns heute auf eine Band von dem Label Days of Jupiter aus Schweden. Sind wir sehr cool. Und erstmal Hallo an alle. Ne? Wir lesen jetzt nicht alle Namen vor wie in der Schulklasse. Also meine Hobbys sind mein Alter. Wer ist denn alles da? Klaus, Michael, Heike? Ja, nee, aber schön, dass ihr da seid. Gemüsekind Sarah ist auch wieder da. Mega. Hey, Sarah, sehr schön. Mega. Super geil. Ja. Freut ihr euch denn auch auf eine Band, die es schon lange gibt und von der ich vorher noch nichts gehört habe? Das ist so krass. Also wenn man so in der Musikszene ist, seit Jahrzehnten und man erfährt dann von einer Band, von der man noch nicht gehört hat, dann ist es fast schon peinlich. Weil Das finde ich jetzt gar nicht. Aber es ist auch schön, klar. Das finde ich jetzt gar nicht, Andresch, weil wir sind ja beide Musik, durch unser Blut strömt ja Musik, Rock'n'Roll und ich höre seit 1900, also ich sag mal so, ich bin jetzt 65 geboren, seit 1975, 73, 74, 75 höre ich Musik und seit dieser Zeit stoße ich immer noch auf neue Bands. Das heißt, aus allen Jahrzehnten. Also ein Menschenleben ist gar nicht genug, um alles zu kennen. Unmöglich. Ja. Und die letzten 15, 20 Jahre entstehen so viele neue Projekte, weil ja heutzutage man kann heute viel anders Musik machen als früher. Heute geht es, sage ich mal, über diese Internet-Connections auch weltweit, können sich Bands aus Amerika, aus Argentinien und Deutschland oder Spanien zusammentun, ohne dass sie sich persönlich sehen. Also sowas gab es ja früher gar nicht. Das heißt, es entstehen auch so viele Projekte und Side-Projekte von bestehenden Bands. Wie soll das alles ein Mensch unter einen Kopf kriegen? Das geht gar nicht. Das heißt, da muss dir gar nichts peinlich ist vielleicht das falsche Wort, aber dann muss dir man muss sich einfach bewusst sein, wie groß das Musikuniversum eigentlich ist. Das ist unfassbar. Und du hast natürlich, wir reden ja darüber immer wieder. Früher hat man nur die Möglichkeit gehabt, in den Plattenladen zu gehen oder von Älteren zu hören, was cool ist. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Damals konnten wir uns viel mehr auf eine Platte einlassen und haben uns auch länger damit beschäftigt und alles ein bisschen ruhiger. Und heutzutage skippt man viel mehr. Aber das Coole ist ja, Vinyl zum Beispiel ist nach wie vor gerade in Rock und Metal sehr angesagt. Und wir nehmen uns die Zeit für gute Musik. Und von daher auch heute, ich habe schon zu Mo gesagt, die uns ja schönerweise unsere Mayfire aus Norwegen war auch eine sehr schöne Show, die letzte hier live vor 3 Wochen. Und heute Mega haben Band. wir einen ähnlichen Sound. Also ich würde mal sagen, auch so Heavy
Hardrock, würde ich sagen. Es ist kein Metal es ist grooviger, harter Rock, sage ich mal. Und doch was Faszinierendes drin. Es hat So. ordentlichen Schub auf jeden Fall. Mhm. So, und auch emotionale Texte und schöne Stimme. Von daher, das wird richtig cool. Ich finde auch, ich finde auch, dass gerade das die Sendung ausmacht, dass wir selber auch Bands finden, die wir selber noch nicht kennen, weil dann hast du auch dieses emotionale Feeling gleich da, wenn du die Songs, ist wie so First Reaction Geschichte, du hörst die Songs und denkst, also das ist bei uns sowieso so. Wenn ihr jetzt erwartet, hier wird eine perfekte Enzyklopädie ausgerollt und so, wir sind ja wirklich unvorbereitet und so bleibt es auch. Spontan. Professionell und überprofessionell liegt manchmal nah beieinander und ich bin lieber spontan und schau mal, was auf mich zukommt. Wir haben aber nicht nur Days of Jupiter hier, sondern wir haben auch einen Special Guest noch für heute. Special Guest, jawohl. Von dem ihr noch gar nicht wisst, weil wir den nämlich ganz kurzfristig noch abgecheckt haben. Ich schreibe mal kurz den Namen des Projektes hier rein, auf was ihr euch freuen könnt. Total sympathischer Mann, muss ich sagen. Genau, hat mich angeschrieben vor ein paar Tagen und freue mich richtig drauf, mit ihm nachher zu reden. Genau, hat nämlich ein spannendes Projekt mit dem spannenden Namen Mystopera. Also eine Kombination Mystic, Opera, aber natürlich härter. Das ist jetzt ist kein Musical oder so, sondern ist ein Projekt und von einem Ex-Kreienzeit-Mitglied. Vielleicht kennt ihr diese Band noch, die haben sich wohl aufgelöst, aber war sehr erfolgreich. Mittelalter, war das jetzt reine Mittelalter-Rock oder sowas? Mittelalter-Folk, so, ja. Er wird uns nachher darüber erzählen. Markus ist schon da. Genau. Wir freuen uns, das wird spannend. Was Neues, immer geil. Und da wir jetzt zurück sind, hat der Frankie natürlich für uns ein super Programm zusammengestellt und wir lassen uns nicht lumpen von Unterbrechungen oder sowas, denn wir haben Eier. Und zwar ordentlich. Yes, sir. Wir geben nicht auf. Never surrender. When your back's against the wall, never surrender. Das war ein sehr geiler Einstieg, würde ich sagen. Dann hauen wir jetzt den Song mit einem Klassiker, neu aufgenommen. Ja, ich darf, wie kann so ein kurzes Zurückkommen besser gestalten wie mit Balls to the Wall, man. Nagelneue Version von Dirk Schneider und dem Sänger von Sabaton. Viel Spaß damit. Balls to the Wall. Saturday Night, Fenster auf, Regler nach rechts, Bier aufmachen.
stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. If they don't keep us alive, we're gonna fight for the right. Build a wall with the bodies over there, and you're saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Sign of victory. Sign of victory. You better watch me. God bless you. We're gonna break the chains. No, you can't stop it. God bless you. We're coming to get you, and then you got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Balls to the wall. You got your balls to the wall, man. Days of Hello. Jupiter. Woo. Hello, You're guys. welcome. Thank you so much. Welcome. Another Swedish band in our show, and we're very happy about this. Yeah, we too. We too. We're glad to hear. Glad to be here. Yeah. Especially we are happy because we have a good connection to Raining Phoenix music. And to be honest, Yeah. to start with that, I never heard about your band before. Only now, when you come out on Raining Phoenix music, it's the first time I heard about your band. But Days of Jupiter exists since more than 10 years. It's like almost 15 years, right? 15 years, yes. Yeah. Wow, this is crazy. Can you tell me or us, first of all, we want to show the beautiful cover of your new album that's coming out next week, I guess. Yeah. Friday. Wow, take a look at this portal or something like that. Yeah. The world was never enough. This is Great. crazy, very, very, very nice cover. We talk about it later again. But yeah, very happy about this one. And what's the reason? Is it me? Is it my fault, or didn't you tour or something like that? Because as far as I know, you have a lot of streams and you did some very great shows. So somehow I missed you. And Yeah. And that's because maybe the first album was released 2012 on a Swedish independent label. And we have a little success with that album, but not so much outside Sweden. And our second album was also released by the same label, 2015. mm-hmm. Also a great album. If you ask the fans, they love it. But the promotion from the label wasn't enough to get us anywhere. So we signed a deal with Metalville and released 2 albums via Metalville, which was okay, I suppose. It wasn't that we did our great breakthrough as a musicians or a band, but we released 2 albums with them, and now we're really happy to be with Raining Phoenix Music. And for the first time, we feel like we got a chance to reach out with our music globally. So great. Yes. I mean, Metalville is not a bad label, or was not a bad label. They have quite some acts on there. Yeah, absolutely. I don't know if they didn't understand our music fully. I think we did some strong efforts there and 2 great albums.
but it's kind of just disappeared. They didn't get the promotion that they deserved as well, I think. Mhm. Hey, by the way, guys, in the chat, habt ihr schon mal von Days of Jupiter gehört? Das würde mich jetzt interessieren. Oh, we have one guy in our community who wants to talk a little bit Swedish over here. I don't know if if Eberhard, if he used ChatGPT for that, but he's saying he loves Swedish rock bands. Jag älskar svenska rockband. Jag älskar svenska Correct rock. Swedish. Correct Swedish, yes. Yes. My foundation is in Sweden as well. All the Scandinavian rock bands were very, very important for me. In Flames, of course, Soilwork, all those metal bands that come from Sweden that are so fantastic. So, but you're not a fully super heavy metal band. You're more a heavy rock band, I would say. And to give our community an impression, we should first listen to one of your songs, of course. So the first one we chose, Frankie chose That's a good idea. the songs. And this one is called Desolation. Not quite a happy title, but No. but important, of course, and emotional. So let's take a look at this one. Yeah, great. Great. All right. Days of Enjoy. Jupiter, Desolation. Enjoy. Nach rechts. Play it loud, motherfuckers. It always hides from the light, but I know that it's near. It don't shout from the dark when I'm close to my pain. I know I couldn't defend. I burned every bridge I walked on. I've turned every stone but the right one. I know I need to confess, don't know how to say. I just need a reason to stay. Could I ever, will I ever find the need to resist? Can I find the strength to carry on? Just need a reason to stay.
Holy shit! Yeah. That's Oh, yeah. amazing. Oh, That's amazing. this is I a have special I have applause. goosebumps. I You have know, goosebumps. this overwhelming applause is only coming when Frankie has goosebumps. So Oh, Okay. okay. it's a prize Perfect. for you. Thank you. Thank you Guys, for you this. have a new fan. Yeah. Not only one. I see in the chat that the people love it. Of course, it's very emotional and what a Great. nice way to start a rock show like ours on a Saturday evening. Right? Depressing, you know. Party time, excellent. Right. No, it's really awesome, absolutely awesome, beautiful, and Thank you. yeah, crazy, guys. It's about time that you bring this to the world, and Mhm. it's a music that could work everywhere because it's from the heart. We can feel Okay. it, and so my question is, of course, when you started the band, you wanted to play some shows, but did you already have something in mind, like we want to play in US or we want to travel the world with it, or was it a very personal thing? Because the sound is very personal, of course. It's very emotional and intense. We've always been. It's a very American sound. Our music, and to play in US would be fantastic, of course. If we get the chance, we're gonna do that, of course. Did you And, try already? But what would you say? Did you try already? Like, for example, with the last album, or No, I wouldn't say we should try to see if the opportunity comes. We will absolutely do it. I think so. So if everything comes together, so absolutely, we play in the US. The key thing for us as a band is we have always written music for ourselves. Like we want to produce great sounding music that everyone can relate to. That's the most important thing for us. Then if we got to play and tour some countries, that's just positive news. Like for us, it's the whole like when you're working on music and you do the whole thing with writing music, recording music, and releasing music. It's that cycle is fantastic and it's a lot of fun. So, and then if people love what we do, yeah, that's a big and huge bonus. plus. Yeah, I think it's the only write music that's it's close to heart and for us and for everybody else. I think it's the only way in the end. To make real music, because the other way around doesn't work, because music is a personal thing, and so it has to be written this way. But I see a lot of potential to, like, it's a sound for the whole world. So I really hope you get the chance. For example, we too. Absolutely. Somewhere I saw the name Disturbed, which would be, of course, a perfect combination. You and Disturbed, bands like this. Actually, we opened for them in Tallinn, Estland, for some years ago. It's probably a good fit. I think so. Yeah. Great. How was this? Was it a great experience? You take into your heart, or how? Yeah, it was great. It was a full arena in Tallinn. It's the best gig we ever been on, I think. Yeah, I would say so. That was great. Yeah. Hey, and also I want to mention the guys in the chat. Of course, Maria says Sweden has, of course, a lot of great bands. That's for sure. And one of our favorites are a totally different glam style, Nestor. Maybe you know Nestor, of course. You know. Nestor is great. They're great. And great band. We always wonder when we talk to Swedish guys. We always wonder where all these bands come from. It's so many, like melodic death metal. We have glam metal. We have, of course, different styles in one of the festivals I have never been to, but I want to, because it's such a great feeling. It's like Woodstock, but with metal and rock bands. Sweden Rock. I've never been to that.
I have been in Hellfest and Love Pop, the both big ones, but Sweden Rock would be awesome. Did you play there? Is it- Yeah, we played there. Is it 2 or 3 times? Twice. Twice. Yeah. Twice Right. we played it. Yeah. time for the third time on a Yeah, we That- hope so. We hope so. like slowly progressing in the lineup, right? Yeah. Hopefully. We do hope so. Yes. Guys, Desolation. This is such an emotional, personal music that you wrote. Yeah. I wanted to ask you, for example, we have the album before was called Panoptical. It was Yeah. released in 2018, Yes. and when I listened to it on this album, you can find only, I guess, it's only 1 or 2 ballads or slow songs. That's a little bit different from the new one. Would you say that the new one is more emotional and more heavy and at the same time more personal? Or what? How would you say what happened in between? I mean, it's a very strange time in between 2018 and 2025 right now. The last 5 Yeah. years were like a crazy trip somehow. Yeah. Of And, course, I think the COVID and all that stuff that Mhm. happened, of course, made us shine through a little bit in the record, because I have a song called Parasite that Yeah, comes from COVID, if you Yeah. you say so. Of course, there's comes from that a little bit. So, but general, I think we just do music that, as we said, close to heart, and then about things that we think matters Yeah. for us, and so I don't know if it's so much different from the other records. So, but I think the main difference could be that this might be our most thorough album to date. Mhm. This one we have, so it's a tremendous amount of time going into this album, both when we wrote it, because also with the lockdown we had that time to write some songs, because what else could you do during that period? So Yeah. we wrote a lot of songs, and we chose to take some songs to the next stage and then arrange them in the right manner. And when we hit the studio, we did it with another approach that we have done in the past. yeah, With that said, every song on this album is very thorough, and we recorded them, and we put all the effort into one song. And every time we recorded a song, we recorded them as we wanted them to be, with all the inputs and all the lyrics the and lyrics, everything. We were very thorough on the details on Yeah. this album. If you look at the other albums, Yeah. this time we recorded in our own hometown with Okay. P.O. Hedin, a producer, and he was great for this album, and we're going to continue to work with him. But the earlier records, we went to Karlstad, is south of Sweden, Mhm. to record albums, for example, and you have 2 weeks. You gotta Mhm. put everything together. You can't change anything afterwards. There's always the deadline. The deadline pressure is Yeah, always yeah. there. But this time, because it's in our hometown, we took one song, recorded, and And go home. change something. We could change it, you know. And go home and have a fresh breath. Like, Yeah, exactly. Frankie, can you do me a favor? And as the next song, I would like to play the first song on the album. I hope I'm right. Original Sin. This is the Yeah. first song, because I like this groove so much, because it's one of the heavy grooves, and it's really, also Leute, Original Sin spielen wir jetzt. Der hat wirklich den krassen Groove. Zieht euch das Album mal rein, das so startet. Finde ich schon ziemlich geil.
spielen wir Original Alright. Sin. All right. Days of Jupiter. Have fun. I don't feel like a cornerstone, and I can't see that in anyone. Tell me why we use less and shallow. Tell me why we face less and hollow. Now we're lost, can't you see? We are numb for reality. We can't rely on the truth. You know it always used to be. 'Cause ignorance will follow. Had enough of innocence and sorrow. And I'm trying to overcome all the monsters that we've become. From darkness and what we've done. Trying to overcome. There's gotta be more than this. Why I've been frozen in these broken holes. There's nothing more to follow with, and nothing more to praise. Now we use less and shallow. Tell me why we face less and hollow. And I'm trying to overcome all the monsters that we've become. From darkness and what we've done. Trying to We got red smoke on it. Where are you at? I'm right behind you. Roger that. We are born into rage while we cannot escape. It's our fate to embrace that this world is our stage. When you feel no regret, how good does it get? When you're down in the dirt, know that it hurts. And I'm trying to overcome all the monsters that we've become. From darkness and what we've done. Trying to Yes. Nice, guys. Great. Very nice. Great. I didn't get quite the radioactive thing together with Original Sin, how it's connected as a story. Oh, I think we just wanted to make a video that looked cool in a way, and I wouldn't say there is a real story in the
in the video. So Of course, radioactivity or like the atom bomb is one of the original sins, I can say. yeah, Yeah. there's some meaning in the video, but not Yeah. fully out. You know. So. It's That's- like also it's the first video and first single off the record, so Yeah. we wanted to make an impression. Like we wanted to make it a video that's, you know, in much action, much clips, and much going on. So, And show the band and so on. yeah, exactly, showcasing our music. So I think that's it Main fulfilled. thing. It fulfilled its Purpose. yeah. Do you know the guy MacD? Who is MacD? Don't know. Canada. We love Canada as well. Yeah. Canada. Greetings to Yes. the mighty Canucks. Yeah, Yeah. yeah. Great. You have evolved as band. Now is your prime. I would say so too. I hope Thanks. that very much. And cheers to Vanessa. And, Yeah. Yeah. Yes. Shout out to Vanessa. Absolutely. Thank you. from your label, and you know, we are very happy about this label, of course, because they also work together with Rock of Angels, who is one of our friends, and the bands from Rock of Yeah. Angels Records Mhm. are partly released on RPM as well. So great, you have great companions there. Great. Speaking about the future, of course, I don't want to look back too much. Like for example, the bad times we had now the last years. You said something very positive. Not everyone was able to write music during this difficult time. Some, like for us as well, some are just sitting there because we didn't know what comes next. So many artists they were not able to write music in this time because they simply didn't feel it. But Mm. even better for you that you made the outlook that it somehow will go on, and I have to write music. So it's a catharsis as well for oneself. Music helps anyway. Yeah. Yeah, of course. But what I initially wanted to say is like it's surely not that easy to start a band in Sweden because you have so many bands there. So and you want to play live, and now we face the problem with the pandemic that all the tours and all the gigs were stopped, and afterwards everyone wanted to play live again. So we face this problem right now. And that's a big problem for us as a relatively small band because when the pandemic stopped and every big band that has a name for it was able to tour again and much needed to tour to get the money, you know. So for us, we were put on hold and put aside because of the big bands who toured. So for us, it wasn't that great, but hopefully with this new album, some doors will open for us and we can have some great gigs. Yeah, and I think it's also not bad to maybe plan 1 or 2 years ahead even. I heard of some bands that make some kind of plans in this direction. Maybe that's not a bad thing. No, and for us as well, we haven't released an album in almost 7 years. So for us, Oh yeah. it's like a new beginning for us. So It's like a comeback. yeah, we need to get this release going and then take steps for the next album and hopefully after that we will be a household name and people know who the fuck we are, so we can get to the road tour, you know. Yeah. At least you already gained some new fan. A new fan is born, Ralph. Very great. Yeah. Thank you, Thank you. Thank you. And So also Hard, The World Was Never Enough is coming out next week. Exactly. Yeah. 7th, Next yes. Friday. Yeah. Great. This is the amazing cover. Can you tell us something about the very philosophical album title? The World Was Never Enough. Is it like is it even ironic or something that we are not happy with our world, so we aim for other ones? Or Yeah, Is
Yeah, it could be that. Could be It's that. critical. Yeah. The song itself is about a relationship. Yeah. It's a relationship between two people, and their love is like, is this the love we experienced together? Is it enough for? It isn't, because the world was never enough for this love that we have towards each other. Wow. But as an album cover, yeah, of course, it can represent that thought, and also, like, this man here stares into a portal into another world, and that's in itself is very philosophic. You can say a world that we left behind in a way. Yeah. And also, Yeah. You know what I find interesting is that I could even see that if someone is dreaming about another world, he wants to leave the world behind. Yeah. Yeah. You cannot even be sure that the world you want to leave behind, the next world will be better, because No. when I look into the portal, I don't see a better world. So Exactly. maybe it's I think we want to leave it a little bit open for people. yeah, to, it's open right now for me as well. yeah. Very great. How you see it, we want to leave it a little bit open. Yeah. So Yeah. interpretate in a way that's, yeah, in different ways, you know. Yeah. Because many Of course. people. And Yeah. of course, I mean, the album cover itself is mind blowing. It's a great album cover. So that's one thing as well. You want it to pop out, you know, when you look Always. at, yeah, you stand there in the record store and you fibble around with the vinyls and you stumble upon this. You're like, fuck, I need to buy this. That's also a reason for this album. I mean, not everyone can do an album cover like Deep Purple with the last one. Yeah. Like I think was it only one number or something? Yeah. One or something. Of course, you cannot do this. You have to make something special. Deep Purple, you know? So, you know. I think like with music, you're not you experience music by ear, of course, but also through the media. You know, if you're looking at the great album cover, you know, you get sucked into the music and you experience music through that album cover. So it's very important for us. Yeah. Actually, that's also one of the great things about the rock and metal community is that we still love vinyl, and there was never at that time. And it's the same for me. I for example, I never liked CD format so much. It was handy, and of course it was very good. But when I was a little boy, I started with cassettes still. And vinyl, and then vinyl, and I was of course a vinyl fan. And I'm very happy about the fact that vinyl is still very big, and so it's timeless. It's growing bigger today, I think. Yeah. So you're coming out on vinyl as well. So people, next week will be the week to get the new album. Yeah, absolutely. You can order. Okay, I see I take a look in the chat. Where can they order the music? Of course, you have to go on the RPM EU store. That's right. Yeah. Great, Vanessa. Great work. Great. Yes. Great promotion. Yeah, absolutely. We can check out if we put the link in the chat, of course, then it's even more direct. Yeah, it will be great. Yeah. What else do we have in store, Frankie? The next song will be Machine. Machine. And then we talk afterwards. What's it about? I want to know. I would say it's a little about how we people in the future are we going to be more like machines in a technocratic way that we communicate and the way that we handle things, if you want to say like that. And
Is that our future? Transhumanism critical. Yeah, and it's maybe not so much like a cyborg, like that robotics. It's more like, will we be number for feelings? Will we that's it. like a robot or machine? Emotional numbness. Yeah. It's now 2025 and Terminator was real. Yeah. Many of the things in film, somehow you think that the guys who make big films, they know more than you might expect. They show us in the sometimes. movies. Yeah, could be. Yeah. All right, Days of Jupiter, Machine. Have fun. Awesome. Why are you laughing? Great. That's just who we are. Maybe you shut off the machine, so you're laughing again. Yeah, exactly. Yeah. Do you think we can change it if we want? Like the future, the machine The stuff. moral of the story. I don't know. I think we as human beings and as persons, we're going deep into the AI and technology area of life, and I don't know. I think life was a bit easier when we didn't have this much technology. But I don't know. I think you cannot. Man always wants to explore. That's a natural given fact, of course, and it's nothing bad about it. Like if you have younger people, they are so fast with everything new and they want to have it, and you should not suppress any development in this direction, but you should at the same time always keep an eye on the quality and on the respect and something like this, and then also have some moments when you shut off everything and get back to nature. Don't lose the contact to nature, something like this. Go out, for example, in Sweden. You have such a beautiful country, of course. It's easy to make a trip and then maybe not take all the technical stuff with you. Yeah, absolutely. I guess you do this from time to time or on the weekend or whatever. This is very important, and as long as we keep contact to nature and living beings, and not only flee into this technical world, I think we don't have to fear it. It's just a matter of how you. Yeah, and for us, as we are based fairly north in Sweden, so it's not that crowded here. So we got a lot of nature just around the bend for us to explore. So that's nice for us, absolutely. Yeah. So, but anyway, it's always good to be critical, because it keeps you like awake for some possible dangers or something like that. What a great band. Thank you. Like he's saying, basically he totally was sleeping over this band name, and also same for me. He was totally numb. We never heard about you, so it's really great to now have a new band on the radar. Very great. Thank you. A 14-year-old. And for us, I mean, just to have this opportunity to spread our music to all for the world and for people who would like it, is for us is a golden opportunity. So we're very happy to be here and very happy to talk about our music, because it's we love our music and we want everybody else to love our music as well. So Great. Absolutely. So great to hear. And also I'm really happy about the reaction of the chat, Frankie. Also die sind wirklich euch geht's genauso da draußen.
Man merkt halt, es ist echte Musik. Ich denke auch jetzt für die deutschen Fans, ich denke Ja. auch, dass eine Band, die jetzt so wie Days of Jupiter am Anfang mit der Ballade und jetzt die rockigen Songs, weil diese Mischung aus beiden Styles, also die Rockfans sind ja auch Träumer und wollen auch gleichzeitig Headbangen. Und wenn eine Band beides kann, also mit beide verschiedene Dinge rein abholen kann, ist ja was Geileres gibt es ja eigentlich fast nicht mehr. Yeah. Ja. So Muss for, man for auch you können. guys, he was just saying you have a great combination of like rock and metal fans. They want to headbang and also Yeah. don't forget about the melodic side, like with more mid-tempo songs. So really great balance here. So I would say we're in the middle of metal and hard rock. Yeah. Yes. exactly. Yes, of course. I want to know with this kind of music, was this also the reason that you gained a deal with RPM, or how did it came across? Because there are not so many bands. Either a band is fully hard rock or blues rock, even the old style. Old school is always in style these days. Old school hard rock, and then we have the modern metal and so on, and you're in between. Yeah. So maybe this was one advantage or something. How did it it come could across? be. Yeah, and Yeah, we hope so. It could be like that, and we're very thankful for Raining Phoenix Music to believe in us that much to record to release our album. I had like with Nils Vasco, who is working at our RPM. He was formerly at the AFM Records. Yeah. Mm-hmm. So that's where we got our contact. We were about to be signed with AFM through Nils, but he told us that he had something new in mind, a new label that was very interesting, and we chose to go with him because he believed in our band so much. And that was the main reason for us to follow to Raining Phoenix Music. Yeah. And Nils has been awesome for us. Yeah. He been really great. believes in us, and we're very thankful for that, and for releasing our music for a broader audience via Raining Phoenix Music. Yeah, great. We're also very happy, and you have a Canadian promoter, of course. I will promote you as long as I can. Yeah. Great. Thank you. Awesome. Yeah. Great. Mac Thank you. D. Ronald McDonald promotes you in Canada. Great. Yeah, Great. with every happy meal or what? Like Yeah. You have a great endorsement. You have the Yeah. biggest endorsement of everyone Yeah. coming up. So Days of in Days of Jupiter on every monitor in every country, in every McDonald's store. Yeah, that would be great. here's a special greeting from our youngest fan or show community member. She's called Sarah. Sometimes you need a ballad, sometimes soulful, and sometimes you need a real rock song. I think especially in rock music, there are songs for every situation, every emotion. Therefore, it's the best music besides classical music to express all kinds of emotions and feelings. That's it. And I think Days of Jupiter are on a great way for that. Keep on going. You're on a great way for that, and we are happy that we interviewed you as maybe one of the first German podcasts. We're happy to be here too. So. We can only wish you best of luck for the release next week, and we have one song left from you. I wanted to announce Ministry, just one fix, but it's Days of Jupiter. The fix. The fix. Yeah. The fix. Yeah. Can you tell us quickly something about this title? What does it mean? Is there? The fix is about if you look at from a drugs perspective. Yeah. Say, Yeah. That you
you can't escape from me. I'm Yeah. I take a hold of you, and you can't. There's no way you can run. If I was say it like that. No way to run. Yeah, and the drug can be many things. The drug can be many things. Yeah. Like an addiction, like women, like gambling, or Yeah. what else? Yeah. We have so many distractions. Yeah. Therefore, I said this with the nature, for example. The reason to be alive is just life itself. So get out in the nature or something and listen to music, and it's all that you need. Everything is just a side of it. Exactly. Right. Days of Jupiter. The best of luck to you. Thanks for being Thank here. you. Thank you for The being here. world- Thank you for so having much. us. World, Great. the world was never enough, and we have one song left. Days of Jupiter. All the best to Sverige. Yeah. The Fix. Thank you. Go. Thank you. Bye-bye. Bye. Have a great time. Have a great time. Bye. Days of Jupiter, The Fix. Have fun. Feels so complicated, only aggravation, desperation, barely not surviving, no determination, don't have the patience, stare into the darkness, fade out into blackness, leaves you breathless. There's no doubt about it. Can't survive it. Now without it. There's no escape from me. 'Cause I know how you wanna feel. You know I got the fix you need. I'm the fix you need. There's no escape from me. Pain that you wanna feel. The mess that you know you need. I'm the fix you need. There's no escape from me. There's no escape from me. There is nothing sacred, only frustration, escalation. Hardly worth reviving. There's no dedication, no illumination. Fade into stillness, fade out into brightness. Leaves you hopeless. There's no escape from me. 'Cause I know how you wanna feel. You know I got the fix you need. I'm the fix you need. There's no escape from me. Pain that you wanna feel. The mess that you know
Krass. Wow. Bin total- Wie Frenchie schon bin total sagt, geflasht. Irish Scheiß. Emotional. In so einem Moment ist man wirklich happy, dass man Musikfan ist. Mhm. Weißt du? Dass man Mhm. Ohren hat zum Hören, dass man es Mhm. aufnehmen kann. Das ist wirklich cool. Weil Musik ist halt eine höhere Sprache. Da braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Also, Witzigerweise hatte ich zuerst bei Days of Jupiter hatte ich so New Metal im Kopf, irgendwie vom Namen her. Ja, So, ja, genau. mit sowas hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Weil hätte ich auch erst gedacht, so ein bisschen Metalcore vielleicht sogar. Ja, Oder? genau, sowas, genau. Ja. Also Sehr geil. Also, mega. Geile Stimme, geiles Feeling transportiert. Maria, Hammer. du sagst es. Thanks for the fantastic music, guys. Ja. If you take a look at this show afterwards again. Jürgen kennt sie schon länger. Ja, ich habe den Namen nur gelesen, aber hat es wirklich nie zu Gehör bekommen. Mhm. Ganz krass. Mhm. Manchmal, wie es so geht. Die Band gibt es 14 Jahre, stellt euch vor, Mhm. 2010. Aber wie gesagt, es Also kommt das so viel raus. Einfach das Universum will es dann mit manchen, die haben dann das Glück, kommen raus. Es gibt bestimmt noch einige Perlen da draußen, die nicht beim falschen Label vielleicht sind oder gar nicht rausgekommen. ja. Das ist halt auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kommt auch noch dazu. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall für die Band. Es ist ja oft so, wenn du jetzt wir machen das ja auch für uns. Wir freuen uns ja selber. du hörst so einen neuen Song, und bist total geflasht irgendwie und dann denkst du dir, what the fuck, warum kennst du die Band nicht, ja? Und dann ist es noch krasser, wenn du denkst, oder wenn du dann in diesen Backkatalog gehst und siehst, die haben schon 4, 5 CDs, denkst du, what the fuck, das gibt's doch gar nicht. Also warum, das ist genau immer das Faszinierende an der Musikgeschichte. Aber wie gesagt, es geht tatsächlich nicht, alles zu kennen. Es gibt zu viele Bands. Ja. Also, wir haben ja jetzt RPM natürlich. Danke nochmal, dass es so problemlos klappt mit euch, mit diesem Freischalten. Wirklich, wir haben keinen Stress hier. Also es geht auch, bei manchen geht es irgendwie nur kompliziert oder es kommt gar keine Antwort, weil sie sich mit irgendeiner Show nicht abgeben wollen. Aber ich finde, das ist auch da sind wir wieder beim Individuellen. Man kann auf eine Mail auch mal eine Antwort schreiben, wenn es paar Sekunden dauert ist. Und wenn man kurz angebunden ist, kann man einfach auf eine Mail auch antworten. Und viele antworten uns gar nicht. Vielleicht, weil wir nicht groß genug sind oder whatever. Aber das ist halt dann eine individuelle Geschichte und alles hat alles kommt auf einen zurück. Ich sag mal, dann ist Karma auch am Start irgendwie. Dann ist derjenige vielleicht auch nicht am richtigen Job, wie auch immer. Deshalb sind wir natürlich bei RPM. Kommt einiges. Wir haben jetzt nicht RPM, aber Dustin Bones natürlich unsere staubigen Knochen. Da wollen wir das Jubiläum nachfeiern. Nächste Woche. Genau. Und dann haben wir natürlich Brainstorm, großes Album, kommt unseren Weg, auch über RPM und noch vieles andere. Können wir hier gar nicht aufführen. Wir haben noch einige andere Bands, aber die sind auf jeden Fall schon mal bestätigt. 22.02. Eine Woche, glaube ich, vor Release. Und dann im März kommt natürlich auch Black and Damned, auch bei RPM. Logisch. Overdrivers auch, 1.3. Wir starten ja quasi erst in das Jahr. Wir starten ja quasi erst in das Jahr, aber wir planen ja schon lange voraus. Das heißt, wir schreiben ja trotzdem schon vorher Bands an, aber man muss halt auch einen passenden Termin finden, ganz klar. Das alles. Das müssen wir mal ganz laut rufen. Markus, kannst du uns hören? Markus, komm rein. Markus, ich sehe hier nur ein Bild und kein. Markus, wir geben dir noch ein bisschen Zeit und pass auf. Bist du eingeschlafen? Sollen wir einfach noch einen Song spielen? Natürlich spielen wir einen Song und wir ziehen den vor, der eigentlich ganz gut dazu passt, um mal den Übergang zu schaffen. Aber bevor wir das machen, Frankie, Leute da draußen, bevor ihr vergesst, es gibt auch noch andere Sachen, die auch wichtig sind neben der Musik, okay? Was denkst du, was ist dein
Geheimrezept, um 100 Jahre alt zu werden? Bier trinken. Ich habe das ganze Leben Bier getrunken. Alkohol reinigt Und den ich Magen. trinke heute noch jeden Tag mindestens eine Flasche, wenn nicht zwei. Jeden Tag noch. Ja. Ja, und früher, da habe ich ja natürlich 10, 15 getrunken. Jetzt hab Oh. ich vor lauter Lachen, ich habe gerade ein Bild von mir gemacht und das habe ich auf Facebook gepostet. Habe ich so von unten drauf fotografiert und da hat einer drunter geschrieben, hat es geschneit bei dir? Und dann sage ich, das habe ich, also ganz wichtig, ich nehme keine Drogen, ja, außer Alkohol. So hat das nicht gemeint. Ohne Scheiß, überleg mal. Das habe ich schon oft hören müssen. Und jetzt habe ich ja, das Bild war so, ich hatte so ein bisschen glasige Augen, das sieht es aus, aber das kam tatsächlich vom Lachen. Ich habe so Freudentränen in den Augen. Und wenn du den Ja. Moment dann fotografierst, irgendwie so,
Da Ja. sieht es halt, natürlich sieht jetzt habe ich ihn gerade gesehen, jetzt kommt er. Da sieht mein Gesicht halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, daneben aus, oder ihr könnt sich das richtige Wort dafür finden, aber auf jeden Fall krass, was die Leute gleich reininterpretieren, gell? Ja, Muss ich schnell auf die Suche gehen, bevor der Markus reinkommt. Warte mal ganz kurz. da ist er schon. Kannst du uns sehen und hören? Ja, ich kann euch sehen und hören. Könnt ihr mich auch sehen und hören? Sehr Ja, schön. wunderbar. Markus, unser Special Guest. Leute, begrüßt Markus. Vielleicht kennt Hallo. ihr welche noch von der ultra erfolgreichen Band Kreienzeit. Und ich bin nicht so involviert in der Richtung, aber du hast uns vorhin gesagt, Kreienzeit gibt es schon nicht mehr. Ist es schon lange so? Oder? Wir haben uns Ende 22 aufgelöst. Ende 22. Und im Guten oder hat es irgendwie, wolltet ihr alle was anderes machen? Oder? Nee, es war einfach, wir haben, was ich kurz überlegen, ich glaube 6 Alben und eine EP rausgebracht. Und ich war Sänger und Hauptsongwriter und Texter und habe irgendwann das Gefühl gehabt, es sind alle Geschichten erzählt mit der Band. Das ist durch. Ah, krass. Und ja, Corona war auch ein bisschen anstrengend, klar. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, wir beenden das hier. Und die anderen sind jetzt, ich sag mal, eigene Wege gegangen. Der Schlagzeuger spielt jetzt bei V2A Schlagzeug und die anderen machen eigene Projekte. Und die Geigerin, die Maike und ich, wir haben schon, das ist schon eine Weile her, ich glaube 2018 oder sowas, da waren wir gerade mit Schandmaul auf Tour, saßen wir im Backstage und haben so in so einer weinseligen Laune gesagt, wir müssen mal eine Metal-Oper schreiben. Und ich kenne das ja, wie das so ist. Machen wir mal, ja, klar, machen wir mal. Machen wir mal. Irgendwann, ja. Ja, und während Corona gab es dann, oder nach Corona gab es von der GEMA so ein, wie sage ich denn, so eine Aktion Neustart Kultur, und da haben wir uns beworben mit dieser Rockoper und da haben wir 5.000 Euro Startkapital von der GEMA quasi bekommen, sind da ausgewählt worden, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt wohl ran, müssen jetzt so ein Ding schreiben, und haben dann losgelegt. Ich habe mal gleich, während du erzählt hast, habe ich mal geschwind deinen Namen geändert. Das geht bei uns viel einfacher. Also da muss man sich nicht umtaufen bei uns. Ich habe einfach Mistopera dahinter geschrieben, statt Kreienzeit. Müssen wir noch ein Bier drüber schütten. Wir arbeiten ja an weniger Bürokratie, weißt du? Das ist ja cool. Mistopera ist wie ich eine coole Wortkombination, weil man weiß gleich Mystic Opera, ne? Genau. Ist aber schon eine Symphonic Metal Band. Ist es wie kann man sich das vorstellen? Was wird das? Also unser Anliegen war, dass wir ganz viele Leute aus dem Mittelalter-Genre, aus dem Folk-Genre, aus Gothic, Rock und Metal irgendwie zusammenkriegen. Geil. Für so ein Projekt. Und in der Tat, also wir haben jetzt quasi vom Ralf Schepers von Primal 4 über den Rolf Munkes von Crematory bis hin zu der Saskia von Schandmaul und den Simon von Mr. Hurley und die Pulveraffen, den Nori von Corvus Corax, den Thomas von Gename und ehemals Fersengold, die Katja Moslehner, wo früher bei Faun gesungen hat, den André von Harpier. Also ganz viele musikalische Gäste, die da singen oder Gitarre spielen oder Schlagzeug spielen oder was auch immer. Und ist quasi eine Geschichte draus geworden. Die Maike und ich haben eine Story geschrieben, die auch als Buch mit in der Special Edition mit veröffentlicht wird, und haben anhand dieser Story Songs geschrieben und haben jedem dann eine Rolle gegeben, und produziert haben wir es mit Chris Harms von Lord of the Lost. Ah, krass. Der sogar auf einem Stück Cello spielt. Ja, Lottel. Und im August kommt es raus mit Lottel, ja, genau. Das ist immer geil, die Hoodies, wenn man es immer so sieht. Lottel, finde ich coole Abkürzung auf jeden Fall. Tommy, du sagst natürlich etwas, was er
zu Genüge wahrscheinlich kennt. Ihr müsst aufs MPS, logisch. Wahrscheinlich hast du da Ja. mit Kreienzeit schon Dutzende Male gespielt, wenn nicht sogar mehr. Nee, gar nicht so oft in der Tat. Ich glaube nur zweimal. Echt? Aber ja. Und dann hatten wir ganz viele Anfragen und Sachen in der Pipeline im MPS und dann kam Corona und dann war das alles hinfällig. Mhm. Du hast mir so ein kleines Video gesendet. Ja, Ich genau. würde sagen, Anders, das spiele ich mal kurz ab, klar, dass die Leute ja, mal klar. sehen, Gerne. um was es da geht, ja? So traurig. Ja, eigentlich wollen wir ein richtig gutes Video für euch drehen von unserem Song Land in Sicht und da brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen auf einem richtigen Wikinger-Drachenschiff ein mega geiles Video drehen. Mit an Bord die Saskia von Schankmaul und der Ralf Schepers von Primal 4. Kein Sturm kann uns erschüttern. Kommt mit uns an Bord der Sturmtochter. Mit der Glocke! Ha, geil. Yeah. Leute, gilt der Aufruf denn noch? Können wir das Ja, hier ja, raus- man kann auf Startnext, www.startnext.com/Mystopera-Musikvideo kann man noch die nächsten 15 Tage. Ich muss mitschreiben, weil ich Ja, schreibe einmal hier in den Chat Start. Also langsam. Ja, Genau, www.startnext.com .com / Mystopera-Musikvideo. Jawohl, da kam das die Special Edition mit Buch und CD und Lederschlüsselanhänger und Wikinger-Schild, Korkunterleger. Ja, geil. Seid gut vorbereitet. Start Ja. Mystopera Musikvideo. Da hab ich gesehen, Genau. da habe ich gesehen, da macht ihr so ein Crowdfunding Genau. und da kann man dann quasi spenden, da kann sich jeder einen Betrag aussuchen. Und da kann man Oder das Album schon unterstützen. vorbestellen. Genau. Oder das Album Ja. vorbestellen. Also, Ja. oder ein Lederarmband. Oder man kann auch eine Komparsenrolle im Video. Oder was auch ganz cool ist, haben wir letztes Mal auch gemacht. Das war sehr schön. Wohnzimmerkonzerte. Da kommen wir dann quasi zu dritt vorbei und machen akustisch Wohnzimmerkonzerte. Mhm. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr cool. Und ja, und wie gesagt, das Album ist schon vorbestellbar. Kommt im August raus. Anfang August. Mhm. Und wer sich das Album bestellen will, kann uns quasi direkt noch auf Startnext unterstützen, was uns sehr freuen würde, dass wir das Also Musikvideo auch drehen Das können. ist DIY, do it yourself. Da könntet ihr ja quasi im August oder wenn das Album draußen ist, ihr macht ja Videos, dann kommt ihr einfach im August nochmal mit der Band Genau. zu uns ins Interview. Dann können wir das noch Gerne. promoten. Im September, Wenn weil du wir da- haben ja Sehr gern, ja. Sommerpause, genau. Anfang September. Ja, genau. Mhm, super gerne. Ja, gerne. Das wäre eine coole Ja. Idee. Da sind ja auch Ja. Andras, zwei Leute von Perhellion dabei. Perhellion ist ja Genau. Richtig. die Verbindung. Genau. Ist ja wieder zu unserem Ja, also Michael der- Vetter und Tanja Hansen. Genau. Ja. Und der Schlagzeuger, der Bernd und der Basser, der Mampf, mit denen habe ich früher bei Sadian schon Musik gemacht. Und die haben auch mit mir bei Krähenzeit die letzte Tour gespielt und sind ganz langjährige Freunde von mir und Musikkollegen. Und und die habe ich damals gleich gefragt, ob die Lust hätten, Bass und Schlagzeug zu übernehmen und haben gleich ja gesagt. Und super. Perfekt. Sehr geil. Ja. Mystopera war die Idee, wie kam es jetzt dazu? Also ich meine, Rock meets Classic zum Beispiel ist sehr erfolgreich, ne? So eine Mixtur aus etwas und Avantasia zum Beispiel finde ich auch sehr geil mit verschiedenen Features. Hat mir schon immer Tobi Summit, ja. Ja. war das auch so dann der Initialzündung von euch, eher von der Mittelalter-Geschichte vielleicht ein bisschen zu kommen und dann sowas zu machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Idee schon als Jugendlicher mit so einer Rockoper und der Tobi von Avantasia, der war dann irgendwie schneller und hat die Idee schneller rausgebracht als ich, weil ich damals einfach noch nicht so viel professionelle Musik gemacht habe und habe mich damals schon geärgert und fand es geil. Also, so super geile Idee, Tobi, scheiße, ja, ich gönn's ihm sehr und ich finde es mega geil, was der Tobi macht. Ja, Und ich dachte, naja, also nachmachen muss man es ja nicht. Ja, und dann dachte ich, aber was es halt in dieser Mittelalter-Folk-Szene nicht gibt, ist genau so ein Projekt bisher, was auch mal ein bisschen rockiger ist, wo ein bisschen Gas gibt. Also es ist im Prinzip symphonischer Metal mit Folk-Instrumenten. Also wir haben Drehleiern, wir haben Geigen, wir haben Dudelsäcke mit am Start und alles mögliche, Harfe und Boran-Trommeln. Also wirklich auch sehr, sehr, sehr folkige Einflüsse mit drin. So eine Mittelalterband, die Irrlichter, kennt man vielleicht auch von Mittelaltermärkten, die sind auch super gut und
die haben uns angeschrieben, ob sie auch noch mitmachen können. Und natürlich haben wir gesagt, ja geil, die Damen sind richtig klasse, die wissen, was sie tun, die können es echt gut. Und haben dann auch noch für verschiedene Songs Gesänge und mittelalterliche Instrumente beigesteuert. Also richtig cool. Ja, und im Prinzip ist es halt deutschsprachiger symphonischer Metal mit Folk-Einflüssen. Mit jede Menge Leute halt. Also es ist dann noch schwieriger unter den Hut zu bringen, als so 5 Chaoten in der Band, wo jeder seine Persönlichkeit hat. Du weißt, wie es ist. Eine Ehe mit 5. Oh mein Gott. Und dann jetzt machst du das noch im größeren Rahmen. Du weißt schon, was da auf dich zukommt. Ja, also wir werden dieses Jahr, ich darf noch nicht verraten, wo, wir werden dieses Jahr auf, ich sage jetzt mal in größerem Rahmen, im Sommer unser Debüt spielen, unser Live, also es wird ein Festival werden. Ich darf jetzt noch nicht sagen welches, weil es noch nicht veröffentlicht wird aber in den nächsten 3 bis 4 Wochen veröffentlicht werden. Also ich kann. Stehst du am 1. August-Wochenende für eine Live-Show hier zur Verfügung? Nein. Ja, gar nicht. Super. Also, man kann sagen, was man will, aber wenn es das... so redet man den Brei rum. Genauso wie wir früher die Schlumpfung nicht nennen durften, sagen wir jetzt halt irgendwie, wir reden drumherum, aber das freut mich ja dann sehr, wenn es wirklich da ist. Aber wir haben schon ein Händchen für neue Sachen und für was rausbringen. Da kann man sagen, was man will. Ein riesengroßes Festival, das trotzdem ein Händchen hat für Neues. Sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir jetzt 11 Leute auf die Bühne stellen und das ist schon... Schön mächtig, ja. Das ist krass. 11 Leute irgendwie koordinieren. Ja, dann könnt ihr quasi den ersten Auftritt könnt ihr gleich mitfilmen, könnt ihr gleich alles, habt ihr gleich in Sack und Tüten. Ja. Das wäre der Plan, ja. Jetzt hab ich gelesen in deinem Text, ihr wollt ein Video drehen auf einem echten Wikingerschiff. Genau. Ragnarök heißt das kleine Dingchen. Genau. Ja. Also der erste Metal-Song auf dem Album heißt Land in Sicht und da geht es quasi darum, wie der Jarl Volk war, der von mir gesungen wird, mit seinen Wikingern nach einer längeren Fahrt zurückkommt in sein Dorf Solveig-Rud. Und das ist ein Duett mit dem Ralf Schepers und mir. Der Ralf Schepers singt quasi den besten Freund und ersten Maat quasi auf dem Schiff des Jarls, der heißt Tronde. Und die freuen sich halt, dass sie zurückkommen in die Heimat und es war ein erfolgreicher Beutezug. Und das würden wir gerne als erstes Video rausbringen und dann haben wir gesagt, wäre eigentlich schon geil, wenn man das irgendwie so auf dem Wikinger-Schiff filmen könnte. Jetzt ist die Frage, wo gibt's hier in der Nähe oder wo gibt es bei euch in der Nähe ein Wikinger-Schiff? Wir haben 2 gefunden. Okay, geil. Auf dem Chiemsee gibt es eins, das ist aber 2025 wegen Reparaturen nicht verfügbar. Und in der Schweiz auf dem Thuner See, da gibt es die Ragnarök. Und da haben wir angeschrieben und die hätten Bock drauf. Und dann haben wir eine Filmfirma, die auch in der Schweiz sitzen, geilerweise. Die hat uns der Chris von Lottl empfohlen. Und mit denen haben wir auch schon gesprochen. Und wenn jetzt über das Crowdfunding die Finanzierung halbwegs hinhaut, dann können wir dann in die Schweiz fahren. Und der Plan ist es so zu machen, dass wir 2 Ebenen im Video haben. Und zwar Ebene 1, wie die Maike, der Ralf, die Saskia und ich auf dem Drachenboot sind. Und die andere Ebene ist Bandperformance mit Komparsen, die als Wikinger im Hintergrund coole Sachen machen, kämpfen oder mit Feuer Fackeln schwenken oder keine Ahnung was die Videoleute sich dann einfallen lassen. Aber das wäre so mal der Plan. Und hoffen wir mal, dass es klappt. Gibt es schon ein Datum, also so eine Deadline, wenn Sie Leute bewerben, also wenn der Dreh stattfinden wird, weil ihr müsst das Boot ja auch mieten und so. Genau. Der Dreh das steht auch im Crowdfunding bei Startnext, steht alles drin. Am 9. und 10. April sind die Drehtage angesetzt. Und das Crowdfunding läuft jetzt noch, ich glaube, 14 Tage, also 2 Wochen läuft es noch. Und es gibt, ich glaube, noch 3 oder 4 Komparsenplätze gibt es noch, die man sich da ergattern kann. Was wir auch immer gerne, ich weiß ja nicht, wann das dann rauskommt, das Video,
Aber wir machen natürlich auch immer gerne in der Show so eine Videopremiere. Also wenn du darauf Bock hast, wenn das Video fertig ist, weil unser Micha, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, ist ja auch Videofilmer, weißt du ja vielleicht und von daher, wir machen da ja auch seitdem wir da so eine Connection haben zu ihm als Videofilmer, machen wir immer wieder Videopremieren. Machen wir natürlich mit euch auch gern, dass man das vielleicht so taktet, bevor das rauskommt bei YouTube, dass wir in der Show das zuerst zeigen und dann um 20 Uhr läuft es an auf YouTube oder sowas. Vielleicht, du bist da in Connection mit Frankie und dann sagst du Bescheid und dann spielen wir das hier gerne als erstes. Wird uns freuen. Sehr cool. Also Leute, Start Next hier unterstützen, egal wie. Und ihr könnt auch teilnehmen. Könnt auch mitspielen, wer Bock auf Wikinger hat. Also 9. 10. April, ihr müsst dann natürlich in die Schweiz fahren, wenn ihr in dem Video, wenn ihr ausgewählt werdet und teilnehmen möchtet, macht dann ein schönes Wochenende in der Schweiz, ist auch nicht schlecht. Und da seid ihr verewigt in einem Video, das ist auch eine coole Sache. Es hat ja nicht jeder das Glück, so wie ich. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Anfrage bekommen von Then Comes the Night, von der Band. Die wollen ein Video drehen und jetzt haben die ja diverse Locations, diverse Ideen und so weiter abgeklopft und der Selin, der Sänger, hat mich angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, dass er das Video, weil er hat geschrieben, Frankie, du wohnst ja in einem Metal-Haus, können wir bei dir mit unserer Band ein Video drehen? Da habe ich meine Frau gefragt, dass da auch alles in trockenen Tüchern ist und die hat auch ja gesagt und dann geht es dann nächste Woche am Sonntag geht's los mit Videodrehen, müsst ihr euch mal vorstellen. Kommt die ganze Band zu uns ins Haus mit dem Micha als Filmemacher. Das wird bestimmt auch eine spannende Geschichte. Ja. Klingt cool. Auf jeden Fall. Das ist cool. Ja, sehr geil. Ja, Videos geht immer schon anstrengend. Ja, dann würde ich sagen, endlich wünschen wir Markus viel Erfolg. Voll. Sehr spannend, was du da machst. Wie gesagt, wenn du Material am Start hast, meldest du dich. Dann spielen wir das Video, lassen wir uns was einfallen. Da können wir auch noch ein paar Mitmusiker mit einladen. Wir können ja bis zu 7 oder 8 Leute. Bis zu 10, also. Bis zu 10, genau. Darf nicht jeder kommen. Aber wir haben gesagt, du siehst ja jetzt die Oberfläche von dem Bild, das sind jetzt 3 Leute. Ja. Wenn 5 Leute da sind, dann wird's ist okay noch, aber bei 6, 7 Leuten ist es auch so, dass da kommen die meisten gar nicht zu Wort, deswegen macht es auch keinen Sinn. Also, sagen wir so 2, 3 Leute und dann so die Hauptdarsteller, die Hauptmitwirkenden, sage ich mal, kannst gerne noch dazu einladen und dann können wir da was Geiles draus machen, ja. Gerne, machen wir gerne. Also Video soll vermutlich so im Mai rumkommen, Mai, Juni. Mai, Juni. Also ihr braucht ja noch ein bisschen schneiden und Genau. Ja, natürlich. Da müssen sie ja noch mit ihrem Piratenschiff ein paar Beutezüge machen. Genau, dass wir es leisten können. Also ich würde sagen, Flex Waldex auf jeden Fall, bewerb dich. Du gehörst auf jeden Fall auch in das Video rein. Ja, die würde auch gut dazu passen von der Optik her. Mach mal, stimmt, Linda an dem Wochenende frei. Ja. Und Start Next, wir haben es eingeblendet in den Kommentaren, findet ihr es ja. Und wir supporten das auf der Seite auch nochmal, da posten wir das dann. Vielen Dank. Damit es auch nicht verloren geht, weil das ist ja hier im Live-Chat jetzt so. Wir können ja morgen morgen in Facebook auf unserer Seite noch einen Post machen. Ja, machen wir mit dem ganzen wir haben ja das Video dazu und den Text habe ich ja auch von Markus, da können wir ja was posten noch. Da können voll gerne, Dankeschön. Ein paar natürlich. Nicht zu danken. Schon so eine Herzensangelegenheit, weil sympathische Menschen werden immer von uns supported. Also klar. Wir hatten Markus, super geil. Ihr bleibt in Kontakt auf jeden Fall, dass wir da machen wir. Absolut. Und viel Glück dafür. Klingt spannend. Dankeschön. Und was Neues ist immer geil. Also danke. Wir geben uns Mühe. Steckt da noch Herzblut drin. Und wir haben Eluvaiti vorgezogen. Eigentlich hätte es jetzt super gepasst, so als Übergang. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich spielen soll. Genau, ich habe mich jetzt gerade für Dynasty entschieden, weil ich die andere Band fast zu hart finde für den. Ja, also finde ich auch. Deswegen Dynasty Call of the Night passt gut.
Da können wir den Passt gut. Markus jetzt entlassen. Samstagabend Alles klar. haut ihr noch ein paar Bier rein und macht einen Mach schönen ich. Abend. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank euch, gell? Bis bald, Stay in Markus. Bis dann, Danke. ciao. Alles klar. Ciao. Bye, bye. Bye. Ciao. Say, do you like the way it moves? The circle motions of the bloom. The truth escapes the light when neon shadows dance under the moon. Now raw emotion missing power. Hand of God will strike the hour. Light is blinding, but through the shadows of the dark, my eyes see truth. One step out of the light, we begin to surrender to the call of the night. Two steps taken for life, and forever give yourself to the call of the night. Yeah, I've seen the depths of the dark well. I know the stories it can tell. The allure of danger, strangers and the promises they sell. The burden of human desire shines through darkness like a fire. When the smoke is gone, the devastation's clear as daylight view. One step out of the light, we begin to surrender to the call of the night. Two steps taken for life, and forever give yourself to the call of the night. One step out of the light, we begin to surrender to the call of the night. Two steps taken for life, and forever give yourself to the call of the night. One step out of the light, we begin to surrender to the call of the night. Two steps taken for life, and forever give yourself to the call of the night. One step out of the light, we begin to surrender to the call of the night. Two steps taken for life, and forever give yourself to the call of the night. Dynasty, Call of the Night. Auch Swedish Ich- Quality, gell? Dynasty. Ich bin noch total jetzt geflasht gerade gewesen, weil der Markus, der ist ja mega sympathisch. Ey. Also Ja. der hat so auch dieses Leuchten in den Augen, das so, weißt du, Ja. der hat richtig noch Feuer. Muss man auch Die wirklich Sache. sagen, ich habe ja auch ein paar Podcasts, zum Beispiel mit dem von Saltatio Mortis Ja, und so angehört Ja. schon. Der hat, glaube ich, mit dem Parabelritter einen Podcast gemacht oder whatever das Mhm. war, vor Jahren, vielen Jahren. mhm. Auch in Interviews immer. Die aus der Mittelalterszene, die sind schon auch richtig echt. Weißt du, sie sind Ja, voll ja. bei der Sache. Das Also kann- so voll drin und nicht so ein bisschen so nebenher, sondern die sind alle ziemlich. Das muss man auch echt machen, weil sonst wirkt es ja total kitschig. Ja, also die leben Ja, das ja, auch und ja. deshalb auch, das fängt bei den Perlen im Bart natürlich an. Das Ja, sind Typen, die einfach das Lebensgefühl da ausdrücken. Ob mir jetzt bin kein großer
Mittelalter-Rock-Fanatiker oder sowas, musikalisch, aber es ist trotzdem cool, weil die Leute sind echt. Die Leute sind wirklich echt so. Das muss man auch darstellen. Von daher echt cool. Ich lasse mich immer gerne positiv überraschen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Mittelalter-Folk-Fan. Hey, wir Aber müssen auf jeden jetzt kann ich ja mal einen Song abholen. Und wenn das einer Ja. schafft, ist ja umso geiler. Ja, Also, genau. Das heißt ja nicht, dass ich mich dagegen wehre. Das heißt eher, dass ich einfach mich, ein Song muss ich einfach, das muss ich abholen irgendwie. Ich hatte nie Bezug zum Mittelalter und Volk. Das kommt ja auch noch dazu. Man kann aber auch reinwachsen in sowas. Also, Es muss weißt du, halt was ich auch, meine? es muss kreativ sein und es muss Ja, dich es irgendwie muss- passen. Also zum Beispiel bei Elu Whitey fand ich halt immer, ich finde jetzt zum Beispiel geil, dass die nicht softer werden oder sich irgendwas angleichen, damit vielleicht noch eine größere Hörerschicht, die sie eh schon haben, sondern die sind richtig hart, das bleibt auch so. Und haben Geige dabei und haben Dings dabei. Und es Den ist Song fand ich jetzt auch gut vorher, ja. trotzdem Metal, Also, also der ist ja. richtig stark. Ja. Und ist geil, so eine kreative Mischung ist halt wirklich cool, was mich auch reizt. Da ist Dynasty im Vergleich, es ist schön, es ist Power Metal, Positive Vibes, aber es ist eher so irgendwie, was man schon kennt. Also es ist schon so ein bisschen baukastenmäßig, aber Das muss ich sagen, das wirkt jetzt mittlerweile ein bisschen zu berechnend. ja, genau. Und Also, deshalb sage ich, wenn einer Ja. Musik macht, wo verschiedenste Instrumente dabei sind, die eigentlich nicht zusammengehören, dann ist es erstmal per se schon cooler. Wenn es dann auch noch gut klingt, ist es umso geiler, weil da hat sich einer wirklich Mühe gegeben. Du kannst halt einen Power-Metal-Song kannst du halt relativ schnell schreiben. Eine schöne Melodie, ein Refrain und dann A, B, Strophe und so. Ja. Aber ich mag schön, dass es Dynasty. beides gibt. Ja, genau. Ich mag Dynasty, aber die müssen aufpassen, dass nicht alles in Zukunft gleich klingt. Weil dann wird es langweilig. Man kann auch ruhig mal Breaks reinmachen oder rotziger klingen mal wieder. Weißt du, ich meine immer. Oder mal plötzlich einen sphärischen Part. Oder überraschen, oder ja. Aber nicht immer das Gleiche, das ist dann blöd, finde ich, wenn sich alles gleich anhört. Dann lieber sage ich wieder ein Album, wo mal komplett anders klingt. Und das macht es ja irgendwie auch aus. Ja? Das sind ja Zeitzeugnisse. Ja. Wir wollen das nochmal kurz zeigen, weil es so geil aussieht. Ja, genau. Diese Wikinger-Schild, was sind das? Untersetzer? Das sieht aus wie, ich würde sagen, Bierdeckel, oder? Ich Das ist aber auch eine geile Idee. Ein Schild ist ja prädestiniert für Bierdeckel. Ja, natürlich. Untersetzer, weil ja. Da muss ich nächstes Mal, ich habe ja auch noch Wikinger-Sachen da, muss ich nächstes Mal auch mein Schild und mein Schwert holen. Ja, oder zum Beispiel, Leute, macht doch mal Radkappen draus in größerer Form. Ich habe ja lauter Sportler hier. Mistopera, das sieht doch Warte mal richtig ganz gut kurz. aus. Ich gucke, wie ich da hinkomme. Ich blend's gerne mal ein, damit es auch wirklich in jedem Gehirn landet. startnext.com/mistopera-Musikvideo. Da gehen wir jetzt alle hin und spenden 10.000 € und dann läuft das Ding. Ja, was hast du gerade aus dem Eimer das rausgeholt? Ein Riesentrinkhorn. Wie hat denn das geklungen? Vorhin hat es gequietscht. Den Almabtrieb hier. Oh je. Jetzt holt er die ganzen Sachen raus. Als Deko habe ich das mal im Flur gehabt. So ein Wikinger-Schild habe ich auch noch. Ja, das habe ich immer im Wohnzimmer jetzt gerade, weil Tanja immer nach Teller mit mir wirft. Das ist der Polterabend. Das sollte eigentlich schon längst rum sein, der Polterabend, wenn man mit Geschirr rumwirft. Ja, Leute, es geht weiter mit RPM. Weiter mit Musik. Und jetzt wollen wir jetzt den gehen wir ein Brecher. Willst du jetzt den Brecher bringen?
Aber Leute, springt uns nicht ab, weil danach wird's softer. Oder sollen wir mit Ja. Arion weitermachen? Können wir auch machen, natürlich. Machen wir lieber einfach mit so. Arion weiter. Okay, alright. Like a Raining Phoenix heißt der Yeah. nächste Song. Oh, Live at Phoenix, yeah, Arion. Viel Spaß damit. Arion. Cheers, macht euch ein Bier auf, Samstagabend. Have a good time.
Arion gibt es auch schon länger. Den Namen kenne ich schon ewig. Also freut mich natürlich, dass so eine Band, so eine symphonische Band, ist ja nicht so ganz einfacher Sound, dass die bei so einem coolen Label dann nochmal rauskommt. Ich hoffe, ja, schon sehr ausladend. Du hast währenddessen ein bisschen gelächelt, weil es geht jetzt natürlich bei euch gut ab im Chat. Ja, Und, deswegen grinsten wir immer so, wenn wir in unserer Chatgruppe, weil da werden jetzt schon Bilder geshared, wie ihr mitmacht bei dem Video von die Leute fragen sich, also klar, wenn jetzt einer zuschaut, der denkt sich immer, warum grinsen die zwei immer so blöd, gell? Wir sind ja auch sonst immer. Ja. Wir sind ja sonst auch immer Grinsebacken, von daher. Wir sind sonst auch immer blöd. Von daher, alles cool, wir stehen dazu. Und ihr müsst natürlich dann in diese absolut abgrundtiefe Chatgruppe kommen auf WhatsApp, zu der wir euch nicht einladen können. Ihr müsst da jemanden fragen. Ja, da müsst ihr dem Niveau erst das Niveau beerdigen und dann reinkommen. Ja, genau. Ja. Also das Niveau ist nirgendwo. Apropos Niveau, mich hat jetzt gerade der Andi von Then Comes the Night, ist ja, der hilft ja beim Bühnenaufbau und so weiter, Merchstand. Genauso wie der Stefan Strom, der hat mich jetzt gerade an meinen Lieblingswitz erinnert. Den könnte ich ja nicht erzählen, weil er hat gesagt, ihm tut der Arsch, oder er kann nicht sitzen, er kann nicht ruhig sitzen, weil er muss seinen Arsch immer bewegen wegen der geilen Musik. Aha. Ja. Könnte ich ja nicht schnell meinen Lieblingswitz erzählen, oder? Ja, hau rein. Hier ist alles erlaubt. Hier also, ich weiß, es sind ja ein paar neue dabei. Das habe ich gerade gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Es sind ja ein paar neue dabei, vielleicht kennt ihr den noch gar nicht. Also Superman fliegt über New York, dreht seine weiter. Dreht seine tägliche Runde und da sieht er Wonder Woman nackt auf dem Balkon liegen. Mega Body, mega Brüste. Da denkt er sich, ich bin ja Superman, da könnte ich doch schnell runterfliegen, die kurz pimpern und wieder weg. Gesagt, getan, fliegt runter, pimpelt die durch, fliegt wieder weg. Da sagt Wonder Woman, leck mich am Arsch, was war denn das gerade? Da sagt der Unsichtbare, keine Ahnung, aber mir brennt der Arsch wie die Sau. Okay, Leute, als Ausgleich. Okay, schnell mal. Als Ausgleich würde ich sagen, lassen wir es richtig brennen. Brennen. Ich will jetzt ein bisschen Asche. Ich habe mir überlegt, warum übergehen wir das einfach? Ich will die doch hören. Eine der geilsten Metalcore, Deathcore Bands dieser Erde. Forever. Geht ab. Bleed from Within. So eine gute Band. A Hope in Hell. Viel Spaß damit. Erzähl. Beyond the angels
Resurrecting victim of life in all its carnage. To hell and back, to the twilight march. No end in sight, sentenced to life. Ja, Leute, wir haben es tatsächlich nicht mitbekommen, weil wir sind ja im StreamYard, Nothing. unser Programm, das läuft weiter. StreamYard wird nicht unterbrochen, es wird nur auf den Portalen, wo man es streamt, ist dann der Unterbruch. Deshalb, ihr könnt euch ruhig lustig machen, wir ignorieren es wirklich. Ja, wir haben es echt nicht mitbekommen. Mist, da waren wir wieder kurz off. Ich hoffe, es geht weiter. Das ist gar nicht so lustig eigentlich, weil auf das Messer schneide ist halt alles. Ja, so ist es halt immer. Jetzt müssen wir halt entscheiden, was machen wir noch? Spielen wir noch 2, 3 Die Songs? Frage ist auch, Ja. warum gab es jetzt doch wieder einen kurzen Black Screen? Haben wir, das jetzt gerade war Nuclear Blast, Bleed from Within. Davor war ja eigentlich alles Dynasty RPM, war oder? auch. Dynasty war, also ich habe nur Songs von Raining Phoenix Music und Nuclear Blast drin heute. Nichts anderem. Und normalerweise dürfte das nichts geben. Genau. We don't know actually, but aber Man kann aber auch nicht, also jedes Land ausschließen. Das heißt, es gibt manche Länder haben ja spezielle Lizenzvorkehrungen wieder, wie andere Länder. Ich weiß nicht, also ich bin da auch jetzt tatsächlich überfragt. Egal, mit RPM ist auf jeden Fall alles geklärt und wir machen deshalb weiter und toi toi toi. Ihr seid am Start, ihr habt Spaß bislang, genau. Ja, Sarah, Dynasty waren bei AFM, aber ich glaube, die sind jetzt auch zu RPM gewechselt. In fact ist es, glaube ich, dasselbe Owner von den Labels. Soweit ich weiß. Da waren sie, richtig. Weil ich habe ja bewusst heute nur Songs rein von Raining Phoenix Music und Nuclear Blast, weil wir genau wegen dieser Problematik, ja. Wäre ich ja bescheuert, wenn ich irgendwas anderes reinladen würde. Wir schauen mal. Ja. Auf jeden Fall eine Band, die wir auch höchstwahrscheinlich im Interview haben werden, wo wir uns drauf freuen. Mehr Modern Rock, Metal, Mix und jetzt kommt endlich mal wieder eine Frauengesang an den Start. Die Band heißt Enemy Inside. Gibt es auch schon ein paar Jährchen, ne? Haben wir wenig. Die haben, glaube ich, schon die 2. oder 3. CD draußen, gell? Ich glaube schon, ja. Ja. Dirt on My Name heißt der neue Song. Ich habe es noch nicht gehört. Bin gespannt, was es jetzt ist. Wie so Modern Metal oder was es ist überhaupt. Keine Ahnung. Alright. Enemy Inside. Viel Spaß damit.
see my shadows grow. Try to dim my light just to brighten your own. I know you want to see me fall. After all, I'm still standing tall. Don't know a thing about you. Come taste the blood that I'm bleeding. Just breathe the air that I'm breathing. Till you feel what I feel. Stop crying out my name. Step into my shoes, they have needles. Then walk the light that I'm leaving. Till you grab my tears, you feel my fears. Stop crying out my name. Gonna make me feel like I'm nothing. Just so you can feel like something. Try walking in my shoes. You want yours, you follow your first. Come taste the blood that I'm bleeding. Just breathe the air that I'm breathing. Till you see what I see, till you feel what I feel. Stop crying out my name. Come taste the blood that I'm bleeding. The air that I'm breathing. Till you grab my tears and you feel my fear. Stop crying out my name. Ja, wir Yo. sind weg. Wir sind weg und es kann wahrscheinlich jetzt niemand mitbekommen, weil suspended. Man sieht, Jo. Frankie, du siehst es an der Viewerzahl. Live-Zuschauer geht runter. Mhm. Äh, Spielen wir das wir, machen Outro, das, dann wir machen das trotzdem fertig, weil wir müssen die Show ja vielleicht, laden wir die dann mal wieder hochladen, genau. Spiele ich jetzt das Outro, Andresch? korrekt beenden und Danke fürs Zuschauen. Leute, richtig kacke. Wir wissen nicht, warum, falls die Sendung wieder hochgeladen wird. Keine Ahnung, aber Rock lives on. Wir machen You weiter. can't stop rock and roll. Genau. Let's go.